Walikunja wakaanza kuniambia nitoke kwa nyumba, nikatoka. Alafu wakaenda wakaita wao wengine, wakaamusha, wakaamuka, wakaanza kupomoa. Saa 9:52 nilisikia nduru, nikakunja, nikakuta ni friend yangu anapomolewa nyumba na trakta. Tukikunja tunafukuswa na polisi wanne. Tukaenda hii njia ya nyuma, tukakuta akisema wacha atoe mtoto. Akaambiwa na OCS ati asitoe hiyo mtoto. Akaingia akatoa mtoto na akatoka na ikapomolewa na hiyo trakta, ni manyumba 4. I know there are those families who are affected. Sisi maneno ya court are beyond us. Whatever court said. But kuna sile procedure tunatakiwa tufuatilie. There was some breach, a clear breach of what should have been done. And because of that, we are going to take administrative action and resolve the problems we have here. Na nimetumwa na mkubwa yangu with clear instructions by the regional commander, with clear instructions on what to do. Na hiyo maneno nitatekeleza saa hii, kuanzia saa hizi. So tafadhalini wananchi, hayo malilio yenu yote tumesikia na tutachunguza kwa urefu kulifanyika nini huko. We have a procedure on the procedure to follow in terms of evictions. Yes. Yes. A procedure which was not followed. Yes. And a procedure which the police service has negated. By today, we don't want the OCS of this station. The OCPD of this sub-county. Yes. Also, we don't want him by the end of today. Number 3, all the police officers who were in that homestead. Wote ambao walikuwa pale. Wote lazima waende. We want to super. We want to super police officers who can be able to put law and order in our place.